Compliance doesn't wait for anyone. Many founders feel we'll handle compliance at a later stage when we grow. What is the topmost advice business financial గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే మీరు ఇచ్చే టాప్ మోస్ట్ అడ్వైస్ ఏంటి? One of the biggest mistakes that most of the startup founders do is they don't initially founders andru we are just friends and we are very close, we trust each other, we don't need an agreement until, but things are not rosy always as it is in the beginning. Once you have a notice from any department, you can't sleep that night. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గాసిపింగ్. ఈ రోజు మనతో గాసిప్ చేయడానికి మనతో ఉన్నారు సునీత కమ్మినేడి గారు. షీ ఈస్ ఫౌండర్ ఎట్ FinOut, ఫైనాన్స్ అండ్ కంప్లైన్స్ ప్రొఫెషనల్, ఇన్వెస్టర్, మెంటార్ కమ్ కంపెనీ సెక్రటరీ. హలో మ్యామ్. Hi Ramya. Hello ma'am. So Gossiping team welcomes you for today's podcast. Thank you so much. I'm pleasure being here and I'm excited to have this conversation. Yes ma'am, very glad to meet you. So today we are going to discuss about finance and budget systems and any practical tips for the beginners regarding finance and all. So we heard that you are a great financial advisor who have helped so many people to initiate their business. So it's very inspiring to hear about you. So I would like to spread this inspiration and let others understand what actually the finance field is. So I would like to put some questionnaire to you. Sure. Thank you ma'am. So అసలు హానెస్ట్గా స్టార్టప్ ఫౌండర్స్ వాళ్ళకి నిజంగా ఫైనాన్స్ అంటే ఏదో ఒక చిరాకు లాగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలీదు. From where they have to start, so they will hate basically. I'm hating this and it's like very difficult అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఏమంటారు మీరు దాని గురించి? So what I feel is they don't really hate finance, but it's just that they may not be perfect at finance. They love their product, they love their operations, they love their branding, but finance is something they don't give much attention to, at least in the initial stages. That's because that's not revenue generating. Finance, but of course finance is a lifeblood for any business. They only realize it when they scale up. Actually the truth is you don't have to love finance, but you have to respect it, otherwise your business will turn out to be an expensive hobby. What is the most common financial mistake that businesses commit? The most common mistake I see, especially in small and mid-sized businesses, is poor cash flow management. Most founders focus so much on their revenue and sales, but what they forget is profits don't pay their bills. It's cash flow that does. I've seen businesses make so much profit on paper, but they struggle so much to pay the salaries on time. It's because they just lack liquidity. They don't have enough cash in their bank balance. So how do the business manage this cash flow issues? The simplest fix is to manage their receivables and payables diligently. They have to set clear payment terms, follow up their clients for the payments. Also, every business should have a 6-month runway. That is, they should have enough cash to keep running smoothly for next 6 months, even if no money comes in during that time. It's like having a financial cushion to stay afloat no matter what. Ma'am, what is the biggest myth we hear in taxation? So one of the classic mistakes that people do is, increasing their expenses so that they show less profits and pay less taxes. But what most startup founders don't realize is more expenses would mean reduced profitability, which will in turn affect their valuation and fundraise. What I always advise is you should optimize your taxes but not manipulate them. Tax evasion చేయకూడదు. Definitely not. Yes ma'am. Ma'am, what about compliance? Like ఈ బిజినెసెస్ అంతా కేర్లెస్గా ఉండేది దేని గురించి? So usually compliance is always non-core for a business owner. It's something that doesn't add value to their business. I mean in terms of revenue. So they're often very kind of careless about compliance. But delayed GST filings, ROC non-compliance and tedious defaults, they all lead to a lot of penalties, legal notices in future. Compliance doesn't wait for anyone. Many founders feel we'll handle compliance at a later stage when we grow. But compliance really doesn't wait and it doesn't let you sit in peace. Once you have a notice from any department, you can't sleep that night. That's what people realize after 2 to 3 years of their journey into their business. Yes. Ma'am, what is the top most advice business financial గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే మీరు ఇచ్చే టాప్ మోస్ట్ అడ్వైస్ ఏంటి? I'll say 3 things. Number 1, understand your numbers. Your P&L, balance sheet, cash flows should make sense to you and also to anyone who is
looking at it. Don't blindly depend on your accountant. And have a finance strategy. Have your budgets, forecasts, and know your future in advance in terms of numbers. And another important thing is don't mix your personal and business finances. One of the biggest mistakes that most of the startup founders do is they don't differentiate between their personal and business expenses. You may take salary from your business, but always keep your business separate from your personal expenses. ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి మ్యామ్ ఫైనాన్స్ పైన ఈ ఫౌండర్స్ బిజినెస్ ఫౌండర్స్ అందరూ? I would say just an hour and a half per week is good to go. 30 minutes on cash flow, how much do we have, how long will it last, and 30 minutes on invoices and receivables, are clients paying us on time, how do we recover it, 30 minutes on taxes, can we optimize our taxes better, are we paying everything on time. That's just one Netflix episode worth time which can really save them from any of their future financial problems. మ్యామ్ అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వైల్ వి ఇనిషియేట్ అ బిజినెస్? సో ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్ దట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు పార్ట్నర్షిప్లో చేయాలా, ఒక ఎల్ఎల్పి రిజిస్టర్ చేయాలా, ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ చేయాలా అనేది. ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అడ్వైస్. అంటే దానికి వేరియస్ పారామీటర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ టు థింక్ త్రూ. అంటే మీరు బయట నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారా, మీ ట్యాక్సేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ట్యాక్సేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఏ పార్ట్నర్షిప్, ఫర్ ఎన్ ఎల్ఎల్పి, ఫర్ ఏ కంపెనీ. అండ్ మీరు ఏమైనా లోన్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా. సో కన్సిడరింగ్ ఆల్ దిస్, సమ్మన్ విల్ అడ్వైజ్ యూ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటిటీ ఫర్ యూ టు డూ యువర్ బిజినెస్. మ్యామ్ ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం వేటితో కంప్లై అవ్వాలి, ఏ రెగ్యులేషన్స్తో కంప్లై అవ్వాలి, అండ్ ఏ సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి? సో టిపికలీ ఎనీ బిజినెస్ రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత యూ వుడ్ నీడ్ సర్వీసెస్ అరౌండ్ యువర్ అకౌంట్స్, finance, taxation and compliance. So these are minimum functions that a business needs, minimum compliance functions. So what I advise is try to find a service provider who can handle everything so that you have a single point of contact for all your service needs. మ్యామ్ ఈ మధ్య ఫౌండర్స్ అగ్రిమెంట్ అంటున్నారు, అంటే అసలు ఫౌండర్స్ అగ్రిమెంట్ దేని గురించి, ఎందుకు చేయాలి ఫౌండర్స్ అగ్రిమెంట్, వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం 2-3 people or even more people are coming together and starting a business. Founders and co-founders అనేది they are common terminology in the startup world. So when more than 2 people come together and start a business, they're all like co-owners. So founders agreement is an agreement between them. An agreement between them detailing the terms and conditions. Every role ఏంటి business లో, like multiple founders ఉన్నప్పుడు చేసేది. Yes. Detailing all the terms and conditions, and it's typically an agreement between all the founders. Okay. Detailing all the terms and conditions. Okay. Initially founders అందరూ we are just friends and we are very close, we trust each other, we don't need an agreement అంటారు. మేము అందరికీ సజెస్ట్ చేస్తాము, but they say we trust each other, we don't need an agreement. But things are not rosy always as it is in the beginning. After 1-2 years the same founders come and say the things are not going good, there are disputes. So having a founders agreement makes things simpler in case of a dispute. Not having it makes the things complicated and more messier. మ్యామ్ మీ జర్నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో మీరు ఇంత హై పొజిషన్కి ఎలా వచ్చారు? ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ 40 people మీ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మీ ప్రొఫెషన్లో మీరు ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు? We started our journey in 2012 as a professional services firm. Both my husband and I. He runs a CA firm mostly handling statutory audits, while I focused on corporate advisory. Over time, we built a strong client base, especially in the NBFC industry, helping companies set up their accounting systems, internal controls and compliance process. We also worked on establishing their entire finance and accounts functions from scratch. At one point, a non-NBFC client approached us. They were really struggling to manage their finance and accounts. It wasn't exactly our area of focus at that time, but out of our professional relationship, we decided to take it up. It turned out to be a great experience. The client was extremely happy, and for us, the satisfaction of making a real difference was immense. That's when we realized just how valuable this service is for business owners. Seeing this demand, we structured our approach and launched it as a specialized service. And that's how FinOut was born. Today, FinOut is a boutique financial services firm offering highly customized solutions. Our services adapt to each client's needs, evolving as their business grows. Every client has a dedicated team from FinOut, along with a qualified CA who provides strategic guidance and oversight.
no matter the size of the business, we ensure that every client gets the same level of care and attention from us. ఓకే సో మ్యామ్ మీరు ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? లైక్ ఎర్లియర్ మీరు పెట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి బిగినింగ్లో కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో మీ జర్నీలో ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు మీరు? చెప్పుకోవాల్సిన ఛాలెంజెస్ అంటే నిజంగా నాకు ఇప్పుడు గుర్తు కూడా లేదు. ఇనీషియలీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎనీ ప్రొఫెషనల్కి ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత వర్క్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్లో మనకు ఉండదు. ఐ వాస్ ఫీలింగ్ ఎ లిటిల్ బోర్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ 1 year, బట్ దట్స్ ద టైమ్ దట్ ఐ రియలీ కుడ్ స్పెండ్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ మై సెల్ఫ్, ఇంప్రూవింగ్ మై నాలెడ్జ్. Knowledge is really important for any professional. So initial 2 years I could spend good amount of time on improving my knowledge, and then there was no time to do the work that I had from the 3rd year. So challenges ante clients tho challenges em undavu. Luckily, fortunately, I always had very good clientele. Most of the clients are now kind of our family, friends, and it has been really great working with most of them. So we have almost the same clientele from the last 10-12 years. And challenges, I can't really recollect anything. Okay. Yeah. So it has always been successful. It was always happy, I would say. Yeah. It was always happy working, happy being in this profession. సో ఎంతమంది క్లయింట్స్ అయి ఉంటారు మ్యామ్ ఇప్పటి వరకు ఇన్ ఇయర్స్ జర్నీలో? సో మనకి క్లయింట్స్లో ఎలా ఉంటారంటే సమ్ క్లయింట్స్ వీ ప్రొవైడ్ రికరింగ్ సర్వీసెస్, మంత్లీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆర్ యాన్యువల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దే కంటిన్యూ విత్ అస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. అండ్ సమ్ క్లయింట్స్ ఫర్ ఎనీ టిపికల్ అడ్వైస్ ఆర్ ఎన్ ఒపీనియన్ దే కమ్ టు అస్ అండ్ లేటర్ దే డోంట్ నీడ్ అవర్ సర్వీసెస్. సో అలా వన్ టైం సర్వీస్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఇఫ్ ఐ డోంట్ కౌంట్, FinOut has around 50 exclusive clients on a monthly subscription model. ఇట్స్ వెరీ నైస్ మ్యామ్. సో చూసారు కదా, ఇన్పుట్స్ అనేవి తీసుకోవడం వల్ల మేబీ వీ విల్ స్టాండ్ ఇన్ అ బెటర్ పొజిషన్ ఇన్ ద బిజినెస్ we are running or we are planning to start. So it was very nice altogether. The experience was very good talking to ma'am. So yeah, మీకు కూడా ఎప్పుడైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ మ్యామ్ని కలవండి. సో ఇట్స్ ఇన్ పంజాగుట్ట ఓన్లీ. మీరు టైప్ చేసినా యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్, FinOut Hyderabad. Definitely do visit to ma'am and clarify your doubts to all the new business upcoming leaders. So have a nice day.